No witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z Dziedzictwo Hogwartu. Witam was bardzo serdecznie. Oczywiście na początku każdego filmu proszę o zostawienie suba, łapeczkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. I wbicie na mojego Discorda, linka macie w opisie tego filmu. A teraz widzowie już zaczynamy. Przepraszam, że w ostatnim odcinku zakończymy w takim momencie, no ale no niestety odcinek zbyt długo już trwał, a początek taki, początek gry zawsze jest taki dość dłuższy, a nie mogłem tego po prostu zatrzymać po prostu w trakcie gry. I teraz mamy nie mogę się doczekać zajęć, nie mogę się doczekać zwiedzania. No i widzowie, co byście wygrali? No ja lubię zajęcia. Dajemy zajęcia normalnie. Nie możemy się doczekać zajęć. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Wyczuwam coś w tobie. Co to może być? Ambicja? O! Odwaga? Kurde, widzowie, co tutaj wybieramy? Ambicja, wielka ambicję mam. Is it ambition? I may seem single-minded, but it is important to go after what you want from life. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition. No dokładnie. An eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Nie, proszę, tylko nie to. Ceremonia przydziału, Slytherin. Widzowie, może wybierzemy Slytherin, co wy na to? Dom Slytherin znany z przebiegłości, ambicji i głodu władzy. A mogę na przykład wybrać inny? Hufflepuff. Nie. Nie no, Gryffindor chyba, nie? Dawaj. Possess a willingness to forge. Dokładnie tak. Ja to wybieram. Akceptuj swój dom. Dziękuję. Better be Gryffindor. A je, dziękuję wszystkim za uwagę. Co to był, Ron? Nie no, niemożliwe. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Jak to? Dlaczego? Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Dobra, idziemy. Idziemy do naszych domów. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Trzymaj się, byczku. Profesor. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. No miło mi cię poznać. Professor. Pani profesor. Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Dobra. Ogólnie to widzowie te FPS-y tak trochę skaczą, bo teraz na przykład mam 80 FPS-ów, a przedtem spadałem mi do poniżej 60. For a student to begin as a fifth year. Oho, jest i ona. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor Obstałem, że common jak room after being uda mi się tylko zmniejszyć ustawienia, I am a to zmniejszę na wysokie tylko. Never could Nie na remember the ultra. password when I was a girl, however. Password? Password? Hasło? Czekaj, ja znam to hasło. The password is Grata Domum. Aha, a to nie znałem.
domem. You may enter. A dzięki! Babuszko. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Dobra. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Dziękuję, profesorko. Profesorko. Ale ten Hogwart piękny, widzowie. Ulala. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. No i elegancko, widzowie. Pozwólcie, że coś zmienię w ustawieniach. Witaj, Hogwarcie, dobra. Sprawdzimy tu zaraz wszystko. Dobra, widzowie, elegancko wszystko ustawiam sobie teraz na wysokie ustawienia. Mam powyżej 100 FPS-ów, więc git jest. Dobra, idziemy stąd. Znajdź swój pokój wspólny, okej. Mamy iść na górę. Which way is the common room? Do góry, do góry. I lecisz, wuju. Cześć, jestem wuj Melek. Dobra, o, tutaj mam coś. Zamek. A, właśnie. Jak ci się to... Kurde, nie mogę sobie przypomnieć tego zaklęcia. Przedstaw się. Dobra. Czekaj, tylko nie wiem, której... O. Witam panią. Aha. A to skąd? Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. No witaj. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. Ojejku. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Tak, zgadza się. Smog mnie zaatakował. To prawda. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Miło było cię poznać. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common Co za karty tam się scale your next. tasują? You never know. Bye for now. No, trzymaj się, hej, hej. Dobra, mamy tutaj kolejną. That's not right. To jest Hermiona? Thought I had it. Wersja druga? I I don't króliczek. know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Uczył mnie. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping Professor. he'd given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Nauczysz mnie? Może potrzebuję trochę poćwiczyć. Musisz popracować nad rzucaniem... Dobra. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. Dokładnie tak. Będzie pod wrażeniem. To keep at it. Życzę szczęścia. Życzę szczęścia, widzowie. Well, Normalnie. good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Wzajemnie. Dziękuję. Dobra, jeszcze jeden. To jest on. On. Trust me. Sure you don't want to try it? Ja chcę spróbować. Did it myself. Piwo? Hello. You're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I.
Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Jak miło, to musi być dziwne. Możesz robić co chcesz. You must be able to get away with anything. The opposite, actually. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year, keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Miło było cię poznać. Well, it was nice meeting you, Gareth, and Karaj thank you cię. for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. No, trzymaj się, hej, hej. Dobra, co mam teraz zrobić? Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Dobra, idziemy. Co za przejście? Co to jest? Czekaj. Co to jest za przejście dziwne? Aha, to jest wejście do naszego domu. Good morning. Na kucaka trzeba wchodzić. For your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the... Jakie sumy, kobieto? OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary. Ojej, dziękuję. No to lecimy. Lecimy na egzamin. Co to jest? Aha, książka. Co to jest? Ja to mam się wszystkiego tego nauczyć? A już się nauczyłem. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Dziękuję za ten dziennik. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Dobra, idziemy. Revelio! Podążaj za profesor. Szybciej, kobieta, szybciej. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Co za obrazy dziwne. Chłop z piwem. I certainly Nie no, dobra, żartowałem. appreciated something like the field guide when I was a Lumos. student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Dobra, wszystko rozumiem. Keep up. Super widzowie. Nie mogę się doczekać, to będzie kolejne. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Ojej, jak mi przykro. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide... Revelio! Eliksiru mózgowego, będący przykładem konsekwencji nieprawidłowego wypowiadania zaklęć. O, pierwszy poziom. No i dobra, co tu mamy? Oto twój czarodziejski poziom. Wyzwania. Zbierz strony... Aha. Okej, zbierz strony przewodnika. Keep your eyes open for more opportunities like that. Revelio! And outside of the castle. Aha, rozumiem. O, mamy tutaj okazję. Tu jest okazja. Nie wiem jak się to... Ale o Homora! O, właśnie, to była to zaklęcie. You've classes to attend. Coś tam zdobyłem? Nie wiem co. Kasę chyba. Pieniądze. Moje złoto. O, coś tu mamy. Tutaj coś mamy. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit O, quicker. dobra, dobra. Field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
M. Ojejku, jaka mapa. Czekaj, wybierz rejon. Ale co muszę zrobić? Wielka sala? Jak to mam zrobić, wielka sala? Jak to przełożyć? Wybierz rejon. Czekajcie, widzowie, bo nie ogarniam. Skrzydło. Czemu mi tego nie zaznacza? Tu. Co jest grane, widzowie? Jak ja to mam wybrać? Pyk. Sala główna. Jest to i to. Teleport normalnie. No, ciekawie się zapowiada. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Dobra. Idziemy dalej. Quickly from Central Hall. A tam co jest? Co to się pokazało? It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Tutaj coś jest. No co jest? You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Dziękuję, pani profesor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, Damy radę. have agreed to create Sporo nauki. Oj, tam damy radę. outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by Nadgonimy materiał. Spokojnie, kobito. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the... Przekazał profesor, no. Did, Professor? He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Zgadza się. Mówimy jej czy nie? Dobra, mówimy. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor... Jest i on, profesor. Your ears must have been burning. Oh? Yes. Oh. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats. Ja też się cieszę, że dotarłem w jednym kawałku. You chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Dobra, idę na zajęcia. Trzymajcie się, hej, hej. To explain the details of the field guide's map. Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be Dobra. and invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Dobra, widzowie, wszystko wiemy? Albo nie wiemy? Jak się otwiera? Co to jest? Ulala. Patrzcie, zaklęć. Co to jest za zaklęcie? Ulala. Dobra. I ustawienia, wyzwania. Strony przewodnika. Zbierz strony przewodnika w Hogwarcie. Okej. Porozmawiajmy z profesorem. Good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Tak było. To nic takiego, proszę pana. Mam nadzieję, że nie wymsknęło mi się za dużo. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say,
I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. Oj tam. She may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Sprytne zaklęcie? And have a look. Dobra, sprytne zaklęcie. Otwórz dziennik misji. I co teraz? Ulala. Czekaj, bo nie wiem co się dzieje. Śledź misję używając... Okej. Tu mam jakąś misję. Aha. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Kurde widzowie. Czy ja to ogarnę? Nie wiem. Day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand, you'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional... O, znam tego pana. Ollivander. Kojarzycie pana? ...when I have more information about our mysterious locket. Dobra. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Dobra. Będziemy się uczyć, spokojnie. Profesorze. Idź na lekcję obrony przed czarną magią, widzowie. Idziemy. Rzuć zaczarowany kompas. A co mi tu daje ten zaczarowany kompas? Weź udział za... Dobra. Mamy zajęcia, widzowie. A nie wiem... Poprowadzi cię w kierunku, który... Aha, dobra, rozumiem. Co jest? Aha, dobra, okej. Dobra, idziemy. Idziemy, widzowie. Lecimy z tematem. Ulala! Witam, witam i o zdrowie was pytam. Co tam słychać? Ogólnie, widzowie, znalazłem takie jakieś pomieszczenie. Nie mogę jej otworzyć za cholerę. Mam jakieś znaki, tu jakieś... Nie wiem, o co to wchodzi w tym. Znaki zapytania. Nie ma tu jakichś znaków, cokolwiek, bo tam jest skrzynka za tym pomieszczeniem. Jak to otworzyć, widzowie? Dajcie mi znać. W komentarzach. Dobra, widzowie. Idziemy. Musiałem trochę jeszcze zmniejszyć ustawienia, bo normalnie wymagająca gra, bym powiedział. Ale idziemy. Albo ja coś tam potem ustawieniach jeszcze poprawię. O, tutaj coś mieliśmy. Czekajcie, widzowie, co to było? A, to jest ten teleport. Dobra, to nie chcę tego. Idziemy na lekcję. Nie wiem, czy to daleko jest, czy nie. Nie, nie daleko. Idziemy na górę. A czy autozapis w tej grze jest, czy nie? Gdzie są jakiś zapis? Mapa, misje, ustawienia, ustawienia. Zapisz grę. Aha. Zapisywanie. Nie da się naprawdę włączyć tego? Autozapis albo coś takiego? No dobra, no niech będzie. Dobra, idziemy na lekcję, widzowie. Nie ma na co czekać. Chodzimy. Stop. Is that all you've got? Bombarda. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. No to niezły ten smoczek. You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little.
Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? No właśnie, no broń się teraz, cwaniaczku. Nie bądź taki cwany. Unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Dobra, co mamy robić? Leviosa, aha, dobra. Pyk, widzowie. Pyk, pyk, pyk. O tak, znamy nowe zaklęcie. Leviosa. Leviosa. Doskonale, wuju Melek. Now, let's try something a little larger. Oho. Co to? Ja od razu, no dobra. Co mam robić? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Dobra. Remember. Now, well done. O tak, Leviosa. Dawaj go, kurde. Rozwalimy tego manekina. Levioso. 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 Dobra, bo się sala już kończy. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. No, elegancko. Dawaj go. For a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast. Dobra. Patrzcie się, widzowie, jak go skończę. Lucky. Nothing lucky about it. I co teraz, byczku? Nawet nie pozwolę ci stać. You're good. How perceptive. This can't be your first duel. Let's just say I'm a... Co tam, byczku, bo spadłeś ze sceny? Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. O tak. Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. No elegancko, czekam na te zadania kolejne. Widzowie. Right, that's enough spectacle for one day. Class is just... Nice work. Porozmawiać z Sebastianem. Czekajcie, widzowie, bo tu jakaś skrzyneczka jest. Revelio. Gdzie, kobieto? A tam co jest? Coś mi się tu pokazało. Kurla, no nie znam tego zaklęcia, widzowie. Porozmawiaj z Sebastianem, widzowie. No i co, byczku? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. No i nie gadają. Practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. No dobra, już mi tak nie słoć, że jestem ekspertem. Deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Walka na różki nie jest mi obca. Nie mam doświadczenia w pojedynkach. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned... Oho, już wyczuwam, co będzie.
Brzmi podejrzanie. Exclusive and unsanctioned. Wchodzę w to. Aha, okej. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's Można jak najbardziej. dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps Trzymaj się. unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Dobra, wszystko wiemy, widzowie. Do następnego razu. Trzymaj się, Sebastianie. Misja ukończona. Zajęcie z obrony przed czarną magią. Ulala, drugi poziom. Ale widzowie, jak tu się sprawdza wyzwania? To są wyzwania czy zadania? Wyzwania, zadania, misja. O. Zajęcia zaklęć. Skrzyżowanie, różdżki, runda pierwsza. Lubię pojedynkowe. Dobra, widzowie, no to wiemy wszystko. Normalnie. Ja się z wami żegnam, widzowie. Widzimy się w następnym odcineczku. Trzymajcie się, do zobaczenia, papatki, hej, jo!